So everyone can stand inside of this circle. And they are going to take pictures with people and all their... سعد حق الشمس هناك سعد太高了，有点挡到后面，再往下一点，再往下一点点，对对 ，OK。Okay. Okay, everyone, are you there? Yay! Are you there? Yay! Okay, thank you for joining today's rally. We are here to make our Asians' voice because of some racism existing in our life. And everyone, we have similar face, everyone, we are facing such a problem. So we want to stand out and fight for our equality, right? Yes! Okay, so let's shout out our slogan this time. Stop Asian hate, do hate need. Stop Asian hate! Stop Asian hate!
hate knee. No hate knee. Stop Asian hate. Stop Asian hate. Go hate knee. Go hate knee. Okay, thank you. 5 juni 2025. Vandaag staan we hierop. Vandaag wil ik met jullie delen waarom wij hier staan. Voor het Stadshuis van Amsterdam. Omdat onze kinderen zijn weggezet als een grap. In een boek dat wordt gebruikt op de Nederlandse basisscholen staat de zin: Ni hao. Chinese toeristen blokkeren het fietspad. Om ze te ontwijken ga je terug naar het vakje 39. Waarom staat er nou Chinese toeristen en niet gewoon toeristen? Kun je je voorstellen hoe het is voor jouw kind om dit boek in de klas te lezen? Samen met kinderen van allerlei achtergronden, culturen. Over vakje 39, daar wil ik niet veel op ingaan. Jullie kunnen vinden op internet. Wat ik vandaag wil zeggen is dit. Wij, Aziaten in Nederland, zijn al jaren bescheiden, hard werken en houden ons aan de regels. Maar nu zijn wij hier. En onze kinderen. Het onderwerp van een grap. Een grap in een schoolboek. Bedoeld voor 60.000 kinderen op basisschool. Zelfs als we niet onszelf opkomen, dan doen we het voor de volgende generatie. Want wij willen niet dat onze kinderen leren dat Chinezen zijn betekent dat je een probleem bent van een ander. Aziaten zijn volwaardige inwoners van Nederland. Ook wij horen hierbij. Ook wij maken deel uit van deze samenleving. Daarom zeggen wij luid en duidelijk: genoeg is genoeg. Onze kinderen verdienen het beter. En daarom staan we hier vandaag op voor respect, voor waardigheid, voor gelijkheid. En ik ben nog niet klaar. En ik weet dat sommige mensen ook graag in Chinees willen horen. En dan ga ik u en hierbij ook in het Chinees vertellen. 记住这一天，2025年6月5日，我们站出来了。大家好，我是刘晨。我相信很多人在我小视频也听说过，我是刘晨。今天我想跟大家说的是，我们今天6月5日站在这个街头上抗议，是因为我们的孩子被当成了笑话。你知道吗？荷兰小学发了一本书，告诉的孩子，Chinese 游客挡住了自行车道，退回到39号。为什么是Chinese游客呢？为什么不是游客呢？你能想象到自己的孩子在跟班上其他的种族的同学一起看这本书的情景吗？39号的故事呢，我今天呢不重复了，不知道的朋友可以在网上搜索一下。我想说的是，几十年来，我们华人一直低调、守法、努力，可是今天，我们的尊严在小学的课本上被踩了一脚。我们就算不是为了我们自己而站出来，也要为我们下一代站出来。我们不想他们被教育成他们就是个麻烦的别人的麻烦，不是这个国家的一份子。所以我们要大声说，不可以，不能再这样下去了。我们要我们孩子们记住这一天，2025年的6月5日，我们站出来了，我们的抗议，我们发声，我们不再沉默。你知道吗？这两天我看到出版社的电子版已经改了，我不知道大家有没有注意这一点，真的改了。你好没有了，Chinese也删除掉了。那说明什么呢？说明了只要我们团结起来，敢于发声，就有可能改变。好。这边呢，我的中文字呢也是有说的是马马虎虎的，所以呢，我还是
需要这个字。我们华人在这里的安安分分、合法纳税、照顾家庭、贡献社会，凭什么还要当成是笑话呢？我们尊重每一个人想法，但我们说的是，我们华人要靠自己。事实证明，沉默不会带来任何的改变。幸亏我们有这一帮华人，他们呢是新移民，他们是留学生。有的是荷兰当地的华人华裔，他们自动自发组织今天的示威的活动，我向他们表示敬意，也一定会支持你们到底。毕竟呢，我们让我们荷兰的华人看到了希望。另外呢，我在这过去30天里了，到今天为止收获了超过400多个实名签字给我们，要求我们代表他们向有关的负责人和阿姆斯特丹的政府提出抗议，代表他们去示威。这些签名是来自荷兰全国各地的，还有德国，他们大部分都是华人，也有一部分是荷兰人。年纪最大的签名者，你们知道是多少吗？90多岁了。事实要求我代表他们向有关的负责人和阿姆斯特丹的政府提出抗议，所以也有年纪大的，刚才我说了这个签名其中还有一位志愿者自动发起了收集名单，在我这里，我感谢他的时候，你知道他怎么说吗？他说我是为我们自己干的，你说感动吗？我非常的感动。我们这一次是为了下一代和我们这一代发出声音，他们当年。我们老前辈来到这里是为了生计而奔波，没有办法，也没有时间再为自己争取什么的利益。我们作为第2代和新一代的华人，不能再按这种宣传方式宣传下去了。这个情况必须要改革。华人在荷兰不是孤军作战，我们是要组织的。今天的组织就是站在这里，感谢今天的组织者这一帮年轻人。他们默默的工作，感谢他们，感谢今天出席的大家，你们就是荷兰华人的希望。在最后一句，我再想说一下，我们是这个国家的一部分，我们值得被尊重。2025年6月5日是我们站出来了，往前走的开始，请把今天看到的分享出去，让更多的人知道荷兰华人站起来了。谢谢大家。谢谢大家今天来到这里，谢谢大家团结一心，停止亚裔歧视，谢谢，谢谢大家。好的，谢谢大家，请大家站到比较集中的地方来。Please stand around here, and later we have a signing process, and everyone can give your signature on that banner, so that we can collect our signature and show our attitude to this shifting. Okay? Yeah. Goedendag, dames en heren, welkom en heel fijn dat u deze actie support. Mijn naam is Ronga Hu. Ik ben derde, vierde generatie Nederlands-Chinees. Artikel 1 van de Nederlandse grondwet, gelijkheidsbeginsel. Hebben wij daar het recht op? Nee? Hebben wij daar het recht op gelijkheidsbeginsel? Dat we gelijk worden gezien als elke andere Nederlander? Ja? Ja! Daar gaat het vandaag om. Het moet een keer afgelopen zijn met beeldvorming over Aziaten. Onze Chinese gemeenschap bestaat al meer dan 100 jaar. 114 jaar om precies te zijn. Daar mogen wij trots op zijn. Maar dat betekent ook dat wij onderdeel zijn van de Nederlandse maatschappij. We hebben bijgedragen als mens. We hebben bijgedragen met onze ondernemingen. We hebben een plek in deze maatschappij. Stop Asian hate! Doe het niet! 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 Nog een keer!
25. Ja? Wij zijn geen obstakel. En we zijn zeker geen nummer 42, 39, 18, 16, 5, weet ik veel. Dat zijn wij niet. Wij zijn mensen. We hebben recht op ons bestaan. We zijn gelijk met elk ander Nederlander hier in deze maatschappij. Stop Asian hate. Doe het niet. Dankjewel. Dankjewel, dankjewel. We gaan nog een keer zeggen. Doe het niet. Doe het niet. Doe het niet. Doe het niet. Dankjewel jullie. Voor jullie aandacht. Kiwai. Kari Cheng. Dankjewel. Dankjewel voor je mooie woorden. En ik wil heel graag wat aan jou doen. Zal ik je ervoor zeggen? Dear friends, dear city, today I say goodbye to the catcalled phrase ni hao. Not to the phrase itself, not to my language, not to the roots, but to the way it's been used against me. To the people in this country, in this city, throw ni hao at me like a joke. Staat ja? Ja. Like a reminder that I don't quite belong. I've heard it more times than I can count. Shouted from bikes, mothers in shops. Sneered by kids who learned early on that mocking someone who looks like me gets a laugh. And I'm not alone. Last year, for the first time, a national study was done into anti-Asian racism in the Netherlands. For the first time, anti-Asian racism was investigated for the first time in the Netherlands. And it showed what we've known for years. Over half of Dutch Asian experienced discrimination. Well, what was it before that? Was it just a joke? All those years when no one ever bothered to ask, when our pain wasn't worthy of a study. Asian racism has never been taken seriously in the Netherlands. Not by institutions, not by politicians, not by the media. It's been dismissed as a joke, something harmless, something we should shrug off. But I don't shrug it off anymore. I live in Amsterdam. I work here, I pay taxes, and I love this city deeply. And yet, I'm still called the good Chinese on the street. I hear ni hao barked at me. I get spleetoog shouted at me. Strangers who just keep walking by. Not once, not like incidental, but every single month or week. So when the city of Amsterdam proudly announces that we celebrate 750 of our beautiful city together with all Amsterdammers and everyone who loves the city, I ask, am I not from Amsterdam? Am I not part of the city? Are we, the tens of thousands of Asians who live here, not part of that together? Are we only included when required, when we smile, when we laugh at jokes that reduces our heritage to a punchline that belongs to someone else? This year, a children's book handed out by the city included the sentence, ni hao, Chinese tourists are blocking the bike lane. To avoid them, go back to square 39. They said it was a joke, but jokes are not neutral. Jokes are a mirror of what we believe deep down. They teach children who matters and who doesn't. They shape instincts, bias, a lifetime of perception. This isn't just about one line in one book, it's about the mindset that made the line seem harmless. The quiet assumption that Asians are outsiders, that our presence is a disruption. That we're something to avoid, that is not a game, that is not humor, that is a message passed on, normalized, and printed with a smile. And I am done with the playing. So today, I say goodbye to the catcall use of ni hao. Not to where I come from, but to how this country tries to define me. I say goodbye to being quiet. Goodbye to being polite while being mocked. Goodbye to pretending it's just a joke. I was born in China, but raised in the Netherlands. I am a Chinese, adopted, and both of them. I'm not a tourist of the city, I am part of it. And I am not going back to square 39, and I'm moving forward loud, visible, and proud. We are not your punchline, we are not invisible, we are here and we are proud. Stop Gaan we weer. Doe het niet! Doe het niet! Doe het niet! Doe het niet! Wij hebben een vraag voor de spreker. Geef mij, jij gaat niet even staan. Okay, now you taught in English to the people who don't understand it Dutch, and some people who don't understand. We call it Asian. Please tell them a lot of things about English.
今天也不知道对吧？就是有些来自亚洲啊，不是每个人听懂中文的吧？Niet iedereen kan die het Chinees verstaan. En ook niet iedereen kan het Nederlands verstaan. Dus vertel even in het Engels. Okay. So actually yesterday we were writing and like I am one of the organizers and yesterday we were writing kind of like an announcement to the media and we found that actually this line in that book has more problems than we thought. At first we only thought that Chinese tourists has a problem of stereotype or biased description. But as we doing some deeper digging, we find that first of all it starts from ni hao. Shout out if in your life you have experienced someone for somehow call your ni hao or konnichiwa. Who has this experience? Me too. And actually I really like this sign. Ni hao is not my name. Konnichiwa is not my name. Annyeonghaseyo is not my name. Yeah, this one starts from ni hao. This is the, ni hao is not itself is not a problem, but combining it with the rest part of this line, put it in this context, we find actually it is also a kind of stereotype against our Asians. So if you don't want to be called ni hao from some corner when you're walking on the street, if you don't want to be called konnichiwa if you're walking on the street from like this kind of song from some corner, we should stand out. And we are here. We should be proud of ourselves. Yes. Ni hao you're back. Ni hao you're back. Ni hao you're back. And yeah, so after ni hao, of course we know that Chinese tourism, they could have just write someone block the bicycle line. Because not only tourists, not only Chinese tourists can block the bicycle line. I mean, it is an annoying problem that someone blocked the bicycle line. And they could have only write someone blocked the bicycle line. But they choose to write Chinese tourism. I mean, what the... This is another thing. And then, if you don't know right 39 thing, I need to tell you because I know this thing also recently these days while I was organizing this event, I googled it. So this is like years ago. If I'm not correct, you can correct me. But I try to make it like. Don't be humble. Yeah. So stand on your ground. Don't say sorry. Thank you. Just I think Asian candidate took part in a TV reality show. And while she was performing, and then a judgment told him, what are you going to perform? Rice 39, number 39 was a rice, is this right? So this has triggered, this triggered a lot of like anger among Asian community. And today they brought this back in this line. Shame on them! 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 Stop Asian hate! Stop Asian hate! Do hate need! Do hate needs! Do hate need! Do hate needs! Do hate need! Do hate needs! Okay, thank you! So I think every one of us, and maybe from today, we will let them know, not only any of us, not only one of us need to know, but people who live in this city, in this country need to know, this is not tolerable. And we will try our best to make this not happen anymore! No! 那今天呢，我们站在这里了啊，
所以呢，我们大家要把你的声音发出来。觉得呢，不是说我们今天是说一个字就可以解决的，是不是？所以我今天非常高兴站在这里，人这么多人。其实呢，我们以为啊，就是很少人。这个天气比较说的不太好嘛，对吧？所以我今天呢，代表大家说一句话啊，因为你们的到来不是支持我们，不是支持你们，而是支持现在的华人在荷兰，是以后的华人在荷兰，所以非常重要。你们的出现已经代表了华人在这里已经是存在的，是存在的，你看到吗？我看到这么多华人的脸，但是华人是在全球都有的啊，亚洲最多的当然，在美国、在英国、在法国很多的华人，所以华人在这个世界上面，我们是有地位的，是不是？但是我们今天必须要从欧洲开始做，那就是荷兰。荷兰对我们非常重要，生活在这里，是不是？我们在这里纳税，刚才也说了，我们在这里是我们在荷兰人民的一部分。虽然说我们的外表不一样，但是我们也是 nationality， 是不是？对不对？但是也是有人说 no problem， 没有关系，大家都可以说，你觉得什么开心就这么说。那我们需要是尊重，对吧？是不是？对不对？对。因为尊重是每个人需要的。我们生活在和谐的社会，是不是？这里是多元这个民族，很多的民族生活在这里，不同的民族。但我们要做什么呢？我们在这里守法。我们上一辈他们在这里苦苦的工作，没有时间出来为你们出声，为我们出声。那我们今天这一代人终于站起来了。所以刚才我说到这一点，为什么我很开心？通过我们这么短的时间，有组织在这里，他们组织了这个活动，今天已经有这么多人来了，那就代表是什么呢？代表我们华人终于站出来了，这是我们需要看得到的。所以还有一个要求，如果等一下大家拍了照片以后，多多在你个人的社交媒体去分享出去，你说有没有用？肯定有用，因为让大家看到我们的存在。今天荷兰的电视台、荷兰的记者都来到了，虽然说我心里有点心寒，不是这么多，是不是？但是他们已经来到了。但是今天我可以告诉大家，是开始，真的是第一次开始。但是我们不会停止，一定要继续下去，好不好？好。Oké. Dames en heren, nogmaals, mijn naam is Hui-Hui Pan. Zoals ik net gezegd had, ik ben de derde en vierde generatie. Het maakt niet uit welke cultuur we komen. Wij worden opgevoed door onze ouders. Onze ouders geven het voorbeeld. Dat is net zo hetzelfde als wonen in Nederland. Waar we een overheid hebben die het voorbeeld moet geven. Dat is hetzelfde als wonen in Amsterdam met een burger, vader, moeder in dit geval, die het voorbeeld moet geven. Dat is hetzelfde wanneer organisaties het voorbeeld moeten uitdragen. Minister van Gennep in het vorige kabinet heeft gezegd: racisme en discriminatie tegen Zuidoost-Aziaten, Chinezen, moet stoppen. 2 jaar verder. Wat stopt er? Niets. Nummer 39, nummer 42. Ja? Ik ben ook een Amsterdammer. Non-model minority. Wij hebben het recht. Artikel 1 van de grondwet. Om gelijk behandeld te worden. Het is de boodschap die we niet alleen onszelf, aan onze collega's, maar ook aan onze kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen, onze buren, maar vooral op scholen. Het
racistisch. Doe even discriminerend. Woorden zoals, ach, het was zo niet bedoeld. Sarcasme. Het moet een keer ophouden. Het past niet in deze maatschappij. Haat. We leven nu in een tijdperk om ons heen, de landen. Er wordt meer oorlog gemaakt. Voormalig premier Rutte. Nu hoofd aan de NATO. Weer meer geld voor defensie. Ze moeten meer geld stoppen in de maatschappij. Om de maatschappij beter te maken. Wij, Chinezen, zijn er hier vandaag voor onszelf. Voor de generaties na ons. Maar vooral om haat weg te halen. Wij behoren tot deze maatschappij. Stop Asian hate. Doe het niet. 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 Vooroordelen moeten afgesloten zijn. Vooroordelen. Nog een keer in een spel gebruikt, in dit geval misbruik. Vooroordelen nog een keer aangemerkt in kinderboeken. Zo help je de maatschappij niet. Zo help je de samenleving niet. Zo haal je ook geen racisme en discriminatie weg. Vandaag is het Chinezen. Wat is het morgen? Wij Chinezen zitten hier al 100 jaar. We blijven hier. Wij blijven hier. Stop Asian hate. Doe het niet. 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 Dank je. Dank je voor jullie aandacht en het luisteren hierin. Alleen samen kunnen wij verandering brengen in deze maatschappij. Het begint niet alleen vandaag bij ons, maar als ouders, als dochter, als zoon, als kleinkind, als buren, als scholier, als student, als werknemer. Gelijkheid. We willen als gelijke behandeld worden. Daar past racisme en discriminatie niet in. Vanaf vandaag laten Chinezen zich horen. Horen! Doe het niet! Doe het niet! Doe het niet. Doe het niet. Wij verzoeken aan alle andere mede-Nederlanders. Steun ons hierin. Deel met ons de boodschap. Racisme en discriminatie past hier niet meer in. Wij zijn hier. We moeten met z'n allen ervoor zorgen dat er morgen een betere maatschappij is voor onze kinderen, andere volgende generatie, maar vooral nu. We moeten samenleven en er samen wat moois van maken. Stop Asian hate. Doe het niet. Doe het niet. Doe het niet. Doe het niet. 第四代了，你看华裔第三、第四代的，听到了没有？我是属于第二代哦，我是属于第二代哦。刚才我问了，我说，哎，你能不能中文给大家说一下？他说中文还是不太好。没关系，没关系，因为我的中文当年也是不好的。我是从前2年学中文，不是说没有，是2006年我对中国是非常有兴趣，因为中国的传统文化，还有我说的是中华的传统文化，它对我们在这里长大的孩子来说是非常的有兴趣的，所以那时候我才开始学普通话。那今天的普通话我能站在这里说呢，是为什么呢？因为我作为一个华人，这是我的骄傲，你知道吗？我长着黑头发是我的骄傲，虽然现在有点白了，对吧？所以说为什么呢？我觉得，哎，我们亚洲人在这里，那种身份呢，你们感觉到啊？那都是5000年的历史啊！我们不谈其他的，就是谈中华文化如何传承，如何做好，就从我们这一代开始做。所以在今天，所有人在这里呢是有代表性的。无论你代表是哪个国家，无论你怎么代表，我说你们呢今天能在这里的话，是我们大家的荣幸，是我们全荷兰华人的荣幸。Ik zou het Nederlands nog even doen. Ik heb aangegeven, toen ik naar Nederland kwam, ik kan wel dialect spreken, maar ik spreek geen Mandarijn. 2006, de Chinese taal heeft mij geraakt. Ik vond het prachtig dat ik als uiterlijk
als een Chinees, uiterlijk Chinees-Nederland uiterlijk. Dus ik vind het prachtig als ik Chinees kan praten. Dus ik heb vanaf 2006 mezelf aangeleerd, ik moet een Mandarijns gaan spreken. Sindsdien ben ik gaan verdiepen in de taal. Ik moet zeggen, met mijn uiterlijk ben ik trots op. Je vertegenwoordigt iets. Je vertegenwoordigt een cultuur. Dat is het zo. Jullie zien er anders uit. Maakt niet uit hoe je eruit ziet. Het gaat om hoe je voelt. Wie je bent. Vandaag staan jullie hier. En dat is een trots. Trots van ons allen. Trots van deze generatie. Ongeacht wat jullie zijn. Asian is heel groot. We gebruiken het woord Chinees. Chinees betekent alles. Er zijn ook mensen die vanuit Maleisië komen. Er zijn ook mensen vanuit Singapore gekomen zijn. Er zijn ook mensen die uit Amerika, Zuid-Amerika, Surinaamse Chinees. Van allerlei achtergronden. Maar wij zijn gewoon Chinees of Chinees-Nederlanders. Dat maakt helemaal niet uit wat we zijn. We zijn in Nederland. Dat is toch ons land? Er is toch niks mis mee? We horen toch hierbij? Dus vandaag willen we ons uit laten horen. We zijn hier. Dat is ons land. En ik hoef iedereen nog een keer te zeggen. Dat is ons land! Dat is ons land! In Nederland zeggen, dat is ons land! Dat is ons land! Dat Kom is op, ons jongens. land! Zeg het dan uit diep uit je hart. Nederland is jullie land. Dat verandert niet meer. Want jullie ouders, die blijven hier. Ik werd geïnterviewd. Die vragen mij, waarom blijven jullie ouders hier? Die hadden altijd tegen ons gezegd, onze ouders gaan altijd terug naar ons geboorteland. Dus ik ben ook daar geboren. 10 jaar geleden ben ik naar Nederland gekomen. Zij zijn daar geboren en ik ben ook daar geboren. Onze ouders hebben ons, ik denk dat het ook voor heel veel mensen bekend is, wij gaan terug naar ons geboorteland. Ondertussen komen zij gewoon hier graven. Wat betekent dat dan? Ze zeggen, wij gaan hier in Nederland wortelen. Wij blijven in Nederland. Dat houdt tegen, ze vertellen ons nu, wij blijven hier. Als je het zegt, wij blijven hier, en dan gaan we ook als dit land ons land beschouwen. Dat is wat vandaag ook tegen iedereen wil zeggen, het is ons land. Wanneer ons land is, iedereen is gelijk hier. Iedereen, maakt niet uit wat je achtergrond is, wat je cultuur is, gelijk. En het woordje Chinese toeristen hoort hier niet bij. Echt niet. En dat is eigenlijk ontstaan door het woordje Chinees toeristen. En wat hoor ik dan van de andere kant? Wat lees ik dan? Ik kreeg een brief van iemand op social media die ik niks ken. Ik krijg zo'n antwoord. En wat staat erbij? Ze hebben een klacht ingediend over de passage op pagina 31, waar erin staat Chinese toeristen. En het antwoord daarop is heel nonchalant. Ik heb gelezen. Het eerste antwoord, ik heb gelezen. De eerste brief, de schrijfster, ik heb gelezen. Ze heeft naar mij toegezonden. Ik heb gelezen. Wat erin staat, ik vind het niet kunnen. Het is gewoon, ja, we hebben het BBO. Ik weet niet wat het is, BBO. Ondertussen weet ik wel wat BBO betekent. We hebben overleg gehad met commissieleden. We hebben overleg gehad met bestuur. We hebben overleg met scholen. Niks mis mee, toch? Dat staat er in de brief. En dat is overleg. Met alles. We hebben besluit genomen. Ondertussen staat de derde pagina. Ik weet niet welke pagina. De burgemeester van Amsterdam, die ondertekent dat. Mooi. Die gaat zo naar buiten. Zonder te overleggen met de Chinese gemeenschap. Zonder te overleggen met jullie. Dat willen wij niet meer. Wij zijn hier gekomen, is met overleg. Zoals we iedereen kent. Wij doen alles in overleg voordat we naar buiten gaan treden. Het is een boek voor 60.000 kinderen. Moet je nagaan. 60.000 kinderen. Hoe stel je voor? Jouw kinderen zitten in dezelfde klas met anderen. Die lezen van, hé, kijk eens, Chinese toeristen. Hij ziet toevallig wel Chinees uit, hè? Snap je wat we doen? Het kan natuurlijk belachelijk klinken. Maar dat is er voorgekomen. Bij heel veel mensen heeft dat geraakt. Die zegt, dat klinkt gewoon belachelijk. En dan moet je ook serieus nemen. Wanneer je zegt, ik voel me daar niet goed bij, dan word je worden. Maar als iemand zegt, ik voel daar niet goed bij, dan moet je ook serieus nemen. Anders staan we vandaag niet hier. En die serieus werd niet genomen.
Dus daarom staan we vandaag hier en roepen op, ongeacht wie je ook bent, luister nou keer, luister wat wij zeggen. Luisteren wat wij willen. Laat alsjeblieft volgende keer niet meer voorkomen wat hier is gebeurd. Wij leven met z'n allen hier. En jullie bedoelen als een grap, dan toch niet. Jongen. Ik zeg het op zijn Nederlands, hè. Jongen. Kom op nou. We leven hier met z'n allen. Hoeveel nationaliteiten leven in Amsterdam? Weet jullie dat? Nee hè, 400 denk ik. Afgelopen keer was ik bij uitgenodigd bij de iftar. Geweldig toch? Iedereen bij elkaar, ongeacht wat je afkomst heeft. En daar werd door de burgemeester Halsma zelf verteld. Het is het trots van Amsterdam. We hebben hier meer dan 400 identiteiten. Geweldig. Bang bang. Bang bang. Oh, wat is dat? Yes, go. Let's Oh, nou is goed. Hey. Nou, dat is goed. Dit is mooi. Ja, dat is het ook. Waar staan we hier vandaag voor? 17 miljoen. 17 miljoen. Wat is Asia? Oh, wat is Asia? Wat wil je daarmee zeggen dan? Nou, zeg jij maar. Asia in Amsterdam. Ik zou niet weten hoeveel mensen zijn, maar Asian is heel groot. Dat weet ik wel. Wat ik vandaag wil vertellen is het volgende. Als Amsterdam ons serieus had genomen, had hij heel goed naar gekeken. En niet alleen Amsterdam. Maar waar wij willen, ik wil graag mijn gesprek even afmaken. Wat wij willen is vreedzaam, vredige oplossingen. Een statement maken. En die statement hebben we duidelijk naar voren gebracht. En die statement willen we ook niet maken. Is dat wij serieus worden genomen. En stop Asian hate. Stop discriminatie. Stop racisme. Het gaat met name om wat wij willen. En die oplossing gaan wij zoeken. Maar hierbij roepen we iedereen op. Laat jullie stem horen wat jullie willen. En daar is waar we naartoe wil werken. En we hebben een statement, en die statement wil ik heel graag samen met KY. Of KY. Nou, de organisator die heeft ook aangegeven dat het vrij is om te spreken. En er zijn ook mensen die heel graag willen spreken, kan naar voren komen. Okay, so I believe everyone who joins this rally today has something to say or to share. So we want to give everyone a chance to share your story. So who would like to say something? Yes, please. Hello everyone, I'm sorry my English is not so good. I really want to say something to the students here because I was a student before. 我讲中文好不好？我主要呢作为一个中国留学生以及一个妈妈来分享一下我在荷兰受到歧视的经历或者故事，以此来激励我们自己，要寻找自己的尊严，好吗？我是09年来荷兰留学，我在这里生活了16年了。我有2个女儿，我的大女儿在她13岁的时候，有一次在火车站早晨等车上学的时候，被一个人说滚回你的国家，我们讨厌吃狗肉的人。然后呢，我女儿没有上学就回家，1个月没有去上学。然后我的小女儿今年7岁。我的小女儿今年7岁，已经有2次被她同学叫那个非常不尊敬的称呼 chanting。我们都知道这个词，每次她回来问我，我无言以对。我自己就在上个月，在一个操场上面啊，被一个 teenager 和他的妈妈往身上泼水，我就坐在椅子上，那种无助啊，那种孤独，那种无法言说的侮辱的感觉，真的是，我当时只能喊一句话 ：Shame on you, shame on you。所以呢，作为一个在荷兰生活了很多年的留学生和一个妈妈，我这次是非常的气愤。我觉得 it's the time for us to stand out, to stand up。这次事件，我认为啊，主要的点有这么几个，我们作为留学生，作为需要长期在荷兰生活的人要注意的。第一个是，
我们一定要善于去识别那种披着虚伪的形式的那种歧视，比如说他就说他是开玩笑，比如说，你好是中国人，你们自己也说你好，为什么我们不能说？不能说，因为我们不乐意。这个话又回到了这一次市长以及他们出版社的老板回复我们中国网民的一个态度。他们说我们做这个书本意并不是歧视你们，如果你们中国人自己觉得受到了歧视，那是你们的问题。这里我要声明我一个观点，来定义我们是否受到了歧视，是由被歧视的人定义的，不是由施加歧视的人定义的。所以呢，以后我们不要那么有礼貌，我们不要那么低调。我们的祖国很强大，我们的留学生、我们的华人都很优秀。只要你觉得自己受到了歧视，你就说不，停止。大家，这是我的一个衷心的感受。我认为呢，这次活动非常的及时，也非常的勇敢，也是一个伟大的里程碑式的开始。我在这里生活了16年，从来没有过这样的活动，因为我们人太少，我们太低调。但是我觉得这次活动我们还要继续。现在出版社已经改了电子版，但是我认为这还不够，我们要求把纸质的书收回，然后呢重新发我们认可的，好不好？Powerful words. So now let's shout out. We want them to recall the books. 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 Thank you. And who else want to share your stories? You can use English, Dutch, or Chinese, or whatever language, as long as you feel comfortable. Be careful. Hi everyone. I was not really prepared. I have to say I respect you a lot, but what you just said, some sentence I don't really agree. Even I don't plan to stay here for a very long time. Even I'm just a tourist. You are not allowed to make jokes like this to me. So, Also, anywhere I go, you guys are not allowed to make jokes like that to me. And I also think in white people community culture, when it's come to black people, the radar is very on. Like you are not allowed to say zwart mensen, you must say donkere mensen. But when it's come to Asian culture, then it's always little things. When I just moved here, and sometimes I feel little things when people say ni hao, when people make jokes of we eating dogs. And then people say like, oh, that's just a little joke, you know. Then it's keep coming back. And also even a Dutch government officer said to me, like the story they heard about Chinese people racist is not so bad as other community. Maybe they will put other things on priority first, but it's not right. It's also because we always just walk away, right? Because it's stupid people, what do you want? Then I walk away, and then it's not accelerate. So what do you want? You want me to fight back, get another 10 Chinese people, you know, get a fight tomorrow? And next month I try to blow up the central station, then our priority goes really up in the line. So I think, right, because we always be nice and don't want to waste our time on stupid people, stupid things, then little things keep coming back. And also we always think like, oh, am I oversensitive to this? And so what I want to say today is I think, in my opinion, we should not talk like this. We need to talk like this because today when I was at school, I tell people I'm going to go to a demonstration and protest. Nobody knows what's going on. So maybe after this, we should really block the feed paths, you know? What's going on today? You know, anybody do you know what's going on? We need to spread the story because not a lot of people in my school knows about that. So I would say like, on your way back on the metro, just tell everybody why I'm here, why I quit school today. So I think that's what I'm going to do. You know, we are not doing this to ourselves because we already know that for a long time. We need to get more people, more their attention. Sorry, let's not do this because this is challenging and we're not here for the challenge today. Today we are here
for ourselves. And it is very good that you say as a tourist not to be discriminated. Absolutely, but that's also for the ones who live here, who study here. We don't want to be discriminated. We are part of this society. We follow the rules, but we want to have respect. We want respect. Stop Asian hate. Do het niet. Do het niet. Do het niet. Do het niet. Thank you. 那刚才呢，我们 KY 呢，你还是说一下这个我们现在的节目啊。我觉得呢，你现在就把那个这个好的，谢谢大家。然后相信呢，我们每个人的手里都有这样一张paper， 然后上面有一些我们想喊出来的口号。那我们现在把它喊出来 ，shout out，OK？Shout out，shout out，shout out our slogans。是这个吧 ？Stop Asian hate。Stop Asian hate。Do het niet。Do het niet。Stop Asian hate。Stop Asian hate。Do het niet。Do het niet。Okay, next. Let's start with this part 2. End discrimination, start education. End discrimination, protect our children. End discrimination! End discrimination! Start education! Start education! End discrimination! End discrimination! Protect our children! Protect our children! 谢谢大家 ，Thank you. Okay, so next to you want to share something? Yes, please. Hi, I can do Chinese, I can do Surinamese, I can do Dutch, whatever. But I will just do English so everyone can understand this. Last time I was walking in the city, Rembrandt Lane, and I was walking past to go to an event. And a group of guys looked at me and they called massage. And I was like, what the fuck? You know, I felt so vernegered. So, I don't know what the English word is, but I do not live under your feet, yeah? You know, we are also educated people, we are hard workers. Just because we are hard workers doesn't mean we serve your fucking feet. You know what I mean? Stop this shit! Woo! So it needs to stop. And it starts with education. The most important thing is education. They need to learn that this is not okay. Do you all agree with me? Yes! Thank you. And the next chance goes to. Yes, please. Hello everyone. I'm a member from Asian Voice Europe, the organization NGO who initiate the open letter. I want to tell you the story why we do this. When I just came to Europe, it's very hard for me to differentiate a joke from a discrimination. So I got confused why I always feel bad when people are joking. And then I joined Asian Voice Europe, and once I got involved in the anti-Asian study, then I got to know a word called macroaggression. In Chinese, that's 细微的歧视 or 细微的 attack. So that means it doesn't have to be a very violent word or assault or a physical attack. It can be a smear look, it can be ignorant, or it can be a very innocent joke. So I want to tell everyone, when next time you feel bad about a joke who
others towards you is not because you're sensitive. It is another way of discrimination. It's another way of resist. So please speak up and stand up for yourself. Go to talk back to them as they stop doing that to me. And another fun fact of our open letter is it was drafted not only by Chinese or Dutch Chinese. It involves the effort from Korean groups, Vietnamese groups. I want to let you know, like, we are not alone. We are stronger than we expected. So even it's very hard to find we have to agree to disagree, to fight back with discrimination and racism. I know it's very hard because we come from different cultural backgrounds. We have a different opinion toward history or politics. But we know it's possible because this is what we are doing right now, right here. So please go to sign the petition, go to sign our open letter. We're gonna send it to the municipality, to the anti-racism office. So let's do it together. The next time you see another Asian that is suffering from racism, please stand up and help it. And tell them you are not alone, and we are all Asian. Not only because it's not about Chinese community, it's about Asian group. Let's unite together and fight against the racism. Thank you. Okay, who else want to share your story? Yes, please. I really like your son. Let me hold it for you. Hello everyone. When I'm standing here, I feel very sad because I have a child who studied in Amsterdam school. When we received this book, my son asked me, "Mom, why they make jokes for Chinese? Why I always being discriminated? My friends." You know what he has experienced when he's standing, because we are Chinese with this Asian face. He's coming to my son. He said, "Cut Chinese, conquer Chinese, shit Chinese." That's what every day we have experienced. Fuck them! Fuck them! Fuck them! Fuck everybody who's fucking racist against everybody. This book, on the page 42, they have a very playful game, which is they educate the kids. They can just make jokes for Chinese. They can just make jokes for other groups, anybody. And my son is doubting for himself. I'm also doubting myself. I'm one of the community in Amsterdam. I'm a new Amsterdam. I learn Nederlands. Ik leer Nederlands omdat every day I'm afraid if I don't understand the Dutch, people will discriminate. I have experienced one day I was parking in front of the hotel. I was trying to reverse to the parking lot. There was a taxi driver coming to me. He told me, he used any words to me. He told me like, "Chinese, moho, blah, blah, blah." All the dirty words. I'm filming him. I didn't say anything back. Because the teachers educated me in the Dutch school. They said, "Don't say anything back." And I didn't choose that way. I recorded, I bring to the police station. I want to make a report, and then the first police station, they reject me. They say, "No, it's not a big deal." And then I went to the second. Yes, they just, I mean, maybe that's just a single case. And I was so sad about it. I said, okay. I told my kids, don't give up. Let's maybe go to the second police station. Maybe we will go one by one until one police station will accept our case and want to report. And luckily, we went to another police station. They say, "Whoa, that's a serious problem.
I show him the video. I still keep the video with me. And he just say anything he wants to say. And my kids, one is 10 years old, another one is 8 years old. And they were totally shocked. I told him, don't say anything back, let's just report. And then I report, luckily in that person, he didn't just discriminate me, but discriminate a lot of other person. And then other person also did the same to the police station. And then he went to the court. What is the result? I received a letter from the court. He will be charged, but the punishment is really little. They said if he made another mistake, it has to be someone also report to the police station, have to also keep the proof. And then, if he make another mistake, he will be charged for 390 euros. Only when he discriminates others again, and also report to the police station. Is there any punish for him? Do you think he would just stop it? No, I don't think so. And then look at here, why I'm standing here. It's about our children. It's our future. It's for the next generation. What I mean, I felt very funny thing is like this morning I read the WhatsApp group. They said, okay, the punisher, the people who's working in the newspaper or which company who made this book, they say they are receiving a death threatening. I will never do it. I don't think everyone who's racial will do that. Why they say that? Shame on them. That's why we choose the rational way. We standing here. We want the Amsterdam community to hear our voice. But they really have to hear our voice. It's not just ignoring us or just the Chinese people or people who care about us, who want the right thing or justice helping us. Only few of the, yeah, I'm really appreciate any Dutch people or other groups, other people from other countries who like to also standing up for the justice. I really get tired of it. My son also. Because of my face. When I bring the moo cake to the school, other kids make jokes for him. Oh, your food smell like a shit. Another way, during the Corona, people said, oh, Chinese people eat bat mouse, the flying one. They told me, oh, Corona is for Chinese. And they make a lot of bad jokes to me. I have a dog. They told me like, oh, you have a dog. You are holding your food because Chinese people is eating dogs. Another person from another club told my son, oh, your dog is from China or from Netherlands? Oh, if your dog is from China, you must eat it already. They're just making jokes every day. I don't know if I'm the single case, but I'm really sad. Thank you. I want to show my story. It's just kids should read a book without any, you know, they are telling you like, okay, what is right, what is, you know, I also watch the national, the kids journal, the NOS journal. Funny thing is, one day I remember there was a case. The name was Peng Shai. If everybody still remember, he was the tennis player. At the beginning, it's a kids journal. Surprised me is the kids was being the television, the LOS reported that okay, the tennis player was sexually abused by someone from very high government member or something. And then actually there is a follow-up thing is the Peng Shai also standing out says no, there's nothing happened or something like that. There's only the news only happened in the beginning, but they didn't do the following things. And other people, when they look at me, when they look at my kids, when they look at Chinese people, they always think we are something else. I'm really sad about it. Today I'm standing here. I just want to tell him, please change it. If they think it's an incident, is that really an incident?
Nummer met reis, nummer 93 met reis. Is that an incident, a consequence? I don't think so. I don't think so. They can say any tourist. They can say any country. But why is China? Why is always they make jokes for us? Why? And actually, they didn't remember we have a trade between two countries, how cooperation so deeply we are doing now. And those Chinese tourists, how much money they spend in the Netherlands. Yes. They forgot, they want every profit, but they don't care about what is right or what is wrong. And they are telling their kids, you can make jokes, look, this is the case. Please, change the book, please. Recall the books! Okay, thank you everyone. So today we also have a special ceremony. We want you to sign your names on any of our banners, and then later we can show this banner to anyone who can help us, who's care about this. So please sign your name on any of the banners. Can you please move the banners to the front? Yeah, here are the two banners and sign up. On that one? And then can we refresh on Four sides, okay. Go Chen. Banner here. Respect Asian! No bias book! No bias book! Respect Asian! Respect Asian! No bias book! No bias book! Okay, I help with some more chants, people. No more hate! No more hate! Educate! Educate! No more hate! No more hate! Don't discriminate! Don't discriminate! No more hate! No more hate! Let's create! Let's create! No more hate! No more hate! It's not too late! It's not too late! Or is it? Sorry. No more hate! No more hate! We won't wait! We won't wait! No more hate! No more hate! Equal state! Equal state! No more hate! No more hate! Educate! Educate! No more hate! No more hate! Respect is great! Respect is great! Okay, another one. Are you still there? Okay. End discrimination! End discrimination! Start education! Start education! End discrimination! End discrimination! Protect our children! Protect our children! Mayor, please listen! Mayor, please listen! Mayor, please listen! Mayor, please listen! Voice of the Asians! Voice of the Asians! Voice of the Asians! Voice of the Asians! End discrimination! End discrimination! Start education! Start education! End discrimination! End discrimination! Protect our children! Protect our children! Mayor, please listen! Mayor, please listen! Mayor, are you there? Mayor, are you there? Hi, Mayor! Hi, Mayor! Good afternoon! Good afternoon! Mayor, are you there? Mayor, are you there? Mayor, please listen! Mayor, please listen! Mayor, come out! Mayor, come out! Come talk to us! Come to us! We're here! Stop Asian hate! Stop Asian hate! Stop Asian hate! Stop Asian hate!
Okay guys, I want to let you know this is not the end of our event, and I believe that this event is not the end for our to fight for our equality. Right? Yes! 大家稍微签名的时候多拍几张照片。啊，好。哎，不会。Nice to meet you. Great. She told me. They will provide maybe they will come back again. They were very and I called them again. I didn't leave this. That is not as I would have stayed there. USB, there's no Bluetooth on that. Yeah, sure, it's Bluetooth. Yes, there's Bluetooth. Children to be normal kids that are nice, kind, loving, understanding, empathic, that they understand that every person in this world has the right to be who they are. For me, that's a journey. For me, that's a journey that has been long. I've been born here, raised here, and it only took me, I don't know, 35 years or something to start getting the language to understand what it is that I'm feeling, to start understand that the uneasiness of the way I've been treated my whole life, the uneasiness if people are calling me or using this punchline as ni hao or something what they're calling me on the streets or daring to touch me or saying something else. And if I do not answer the right way, if I do not answer at all, if I do answer, every time it's wrong. People just don't want to see you as a human being. People just don't understand why it's so important that even the little things that seems to be so innocent, that people say it's... Sorry. Yeah, you're right. Everybody recording? Why do they say Chinese people? Look around. Why you don't write something else in the book? Okay. Are you okay? I think they are fine. Anyways, what I want to say is, growing up here in the Netherlands and understanding that you're never seen as Dutch, you're never seen as a person, that you're never seen at every time, you don't understand why these kind of microaggressions, words that seems to be so normal but hurt in a certain way, it matters. It matters because it forms us. It forms us as a society, it forms us as a person, and forms us. The people I work with, we are always fighting against, like, see us as who we are. We are more than just a character, yeah, like a stereotype. We're not a clown, we're not a nerdy person, we're not something that you can laugh at. We are just like everybody else. We have multiple
identities. And the thing is, here in the Netherlands, we only just started with stories where we can see ourselves as a person, as a being. Just now. I actually have to, sorry, I'm just going to call you out. We have the director of one of the, who made the first play that finally showcases Asians and showcases that there are more stories to us than what we are. Like, Charlie, say hi. Say hi to Charlie. Hi. And that's important. Because it's important that we have more stories, that we can see each other and we can understand each other, and that we are not a stereotype. We are not like, we are human. We don't want to be dehumanized. We're not somebody else. We are part of society. En in het Nederlands zou ik gewoon willen zeggen van, als je racisme al in kinderboeken doet, dan begin je toch echt al heel erg verkeerd. Ja? Wie begint nou les te geven uit boeken waar racisme de ondertoon is? Racisme gewoon niet gezien wordt door de leerkrachten die les moeten geven. Les moeten geven aan onze kinderen die eigenlijk direct leren dat ze niet erbij mogen horen. En daarom sta ik hier vandaag en daarom is dit belangrijk. En ik wil jullie heel erg bedanken dat jullie staan. So I want to just thank you so much for coming here. And for me it's also not only the book, it's not only what happened, but also the system. It's also the teachers. Those teachers who do not understand that this is racism, that's the problem. Those people who don't see that the whole system is fucked up, sorry for the language, but it's not okay. Sorry, no sorry. And yes, you're right, I'm not sorry. Let's showcase that we are loud, we have a voice, we are here, and that we are fighting for our own rights as well. Stop Asian hate. It's okay. I just see the picture. Sorry. Thank I you. hold it for you. So, does anyone want to share a story? Come. Thank you. Thank you too. Thank you everyone for coming. I wanted to say something. Like, I think a few days ago I wrote something and it's in Dutch. I hope you all okay. I would like to share. Thank you so much. Wow. Toen ik het boek las, was ik zo ontzettend kwaad en teleurgesteld dat mensen niet doorhebben dat dit racistisch is. Hoe kan het ook dat als je het eenmaal ziet en weet, omdat mensen zich daarover uitspreken, je achter onwetendheid schuilt en ook geen erkenning geeft dat het kwetsend is? Jonge kinderen krijgen mee dat dit soort opmerkingen normaal, grappig en leuk zijn. Op basisscholen wordt ook nog steeds volop Hanky Panky Shanghai gezongen als er iemand jarig is. Moet je je voorstellen dat je als jong kind met een Chinese achtergrond in de klas zit tussen kinderen die spleetogen maken en met z'n allen samen de leerkracht Hanky Panky Shanghai hardop zingen. Op de basisschool krijg je dus al 1-op-1 les in hoe laat je de ander als de ander voelen. Hoe moet je mensen op straat zoeken en ze anders behandelen. Om alle Oost-Aziatische uitziende mensen over één kam te scheren als Chinees. Om te leren dat mensen hier niet vandaan komen en hier niet horen. Hoe kan je ook onderscheid maken tussen hoe iemand hier is geboren of als iemand hier tijdelijk is. Dus, beste Nederland, wie hou je bek? Groetjes, de Asian community. Dankjewel. Dankjewel. Heeft iemand anders iets
foto erbij wil dragen. Somebody else? Yes. Dag allemaal, ik ben Chen-Yu. And for the next few sentences I will speak English because that's where my Dutch is. I want to share a story that I encountered a few months ago for my birthday. And we decided to celebrate it at a queer bar with a drag queen performance because we are queer, we are Chinese queer. And, I was on the stage and we wanted to sing a song from Aladdin, and then the drag queen mocked me for singing a lesbian song because it's boring. And then she wanted to interview me to say that we all know Chinese people are being the most polite and the best manners people, and would you teach me something that would say the curse word in Chinese? And then I called her out to say that she's racist. And then she stopped me further with the Ching Chong ways. And this bar is in Amsterdam. It's in Chinatown. And the name is Queen's Head, yes. It's a karaoke night. And I was humiliated as a Chinese queer on the stage. And it's even made me feel sad and unsafe in the place where I'm supposed to feel safe in a queer space. But no, I'm not, because Asians are always treated as the least, as the smallest people in the world. And it's like everybody can make fun of me, and we have to stop it right now. Not only because we're good, not only because we are good manners. There are Asians with hundreds of piercings, with tattoos all of their bodies, with Asian who curse, and with Asian who's not good at studies. And it's because we're human. That's why we need respect. I think it's really nice. I think I'm really happy to see everyone here to know that we are in solidarity, that we're not going to shut up until they stop. If they're making us uncomfortable, we're also making them uncomfortable. So people, are we a minority? No! Who is a minority? Nobody. Nobody. So, just debunking something. Can I share something? Yes, of course. Come share. So I just arrived here 10 minutes ago and I don't speak Dutch. I came from China, arrived in Netherlands 3 years ago. And so yesterday, I spent whole night to write a passage to a Dutch newspaper. And I hope it will be published on tomorrow morning. And thanks for Mr. Dan who wrote a passage on the hate parole. I don't know how to pronounce it. Dan. And he helped us a lot, and also helped me a lot to translate the text into English, into Dutch, from English to Dutch. And luckily, if it's published, so tomorrow morning we might see the text on the newspaper. But now I would like to share something I wrote in the text. The game caption not only echoed the catcalling style racism against Asian communities, but also reinforced the xenophobic stereotypes of Chinese people as obstacles, nuisances, and even threats to Western orders, and recalls the instance on Holland's Got Talent, where Judge Gordon mocked an Asian competent with the remark, "What are you saying?" Number 39 with rice. These kinds of jokes are far from harmless. They are everyday reproduction of humiliation based on race and nationality, disguised as humor. And I think every Asian who lives in the Netherlands can feel something is whenever Dutch people make fun of our identity, make fun of our culture, they always say, never mind, it's just a joke. But what we need to do, what we need to go and tell them is, this is not funny, and this is fucking racism. And also, I want to share something personally.
I live in the Netherlands for, this is my 3rd year already. I'm gonna start my 2nd master in Rotterdam, so I'm gonna be away from Amsterdam. While I living in the Netherlands for my past 2 years in Amsterdam, I experienced more than 20 times racism. As a queer, as a Chinese queer also, during last year's Gay Pride, I worked in the center in the evening, and people calling me Yellow Monkey. I was in metro, people call me Chincho. Fuck them! Shame on them! Fuck them! And what we need to do is let Dutch people, let the Netherlands recognize the white supremacy here, the white center structure in this fucking place. Our voice needs to be here. We are fucking human beings. Thank you. Thank you so much. Thank you. And, Thank you, I know. we zijn zeker geen grap. Yeah, Sigo. Next. We zijn geen grap. Wie vond zich een grap hier? Niemand toch? Nee. Thank you. 我叫王新宇，我想用中文面向同胞说一些话吧。今天刚刚站在台上演讲的大概有5、6个人吧，其中有2位到3位是母亲，让我想到一个中国里的一句话，叫做“女子本弱，为母则刚”。我们华人在这个地方一直以来忍受着来自外界不平等的待遇。我可以举一个稍微诙谐一点的例子，这件事就发生在昨天。我住的公寓里面，经常有非华人的人，他们把洗衣机的语言设置成中文，然后把里面别人正在洗的衣服拿出来，然后放进自己洗的衣服，就让其他人认为这是中国人做的事情。Yeah, disgusting. 但是我之所以用中文向大家说，是因为我们一直以来忍受这些生活中似乎小小的事情。今天我们为什么站在这里？我是一个中国留学生，我来这里学习我的技术。我本科毕业于南开大学，我会勇敢地说出来，我是一名中共党员。我拥有一颗非常热情的爱国心，我希望学好技术之后回到国内建设祖国。但是我为什么今天来到这里？因为今天所发生的事情，并不是生活中随意发生的，它是一场官方的、面向小孩的，甚至面向华人的排华教育。如果这个我们可以忍受的话，什么不可以忍受？是可忍，孰不可忍？对于今天，我想说的是，大家来到这里的人，我都非常的感谢同胞，像我一样放下手中的工作来到这里。但是我心中有一个小小的隐忧，就是我觉得今天到场的人还不够多，到场的人们的热情还不够激烈。我们一直以和善、和平来这个面向外国人，面向这个世界。我们走在大街上，我们是最安全的种族。但是我想说的是，今天我想给大家鼓一个气儿，就是说，很多时候，当一个小动物触动一个强大的狮子的逆鳞的时候，危险的往往并不是那个狮子。好，谢谢大家。Thank you. Who would like to share more? Yes, please. Do you want to come English? Okay, I'll speak in Thank you. English. Shall I hold it for you? No. No, sure. So when I first came to the Netherlands, I think this is a city with great compression, open to everyone in the world. I heard it's the first country that allowed people, like gay people, to get married, and the first country, or one of the first, that allow drugs and many other things
I feel it's very progressive, and I feel proud that I am in this country. But as time goes by, I hear some like ni hao, some kind of words in the streets. First, I thought they were friendly. I would smile back and say ni hao too. And I can differentiate as time goes by. Like some people, they really mean ni hao as like saying hello. But other people, when they say ni hao to me, it's like they're making some faces and they are looking at me as if I am, you know, another species or something. First, I didn't care, so I smiled back and I said ni hao to them back, and they were like, they didn't expect this kind of reply from me, and they were becoming like calmer, and they say ni hao, and they engaged into a friendly conversation. So I thought that ended well, but unfortunately, not every time is like this. Sometimes when I say ni hao back with a friendly smile, they would keep making fun of me and say more catcalling words. So Amsterdam or the Netherlands actually shows me another way that I thought didn't exist. Another side that's not very progressive or not that friendly. That's when I learned what is microaggression and what is catcalling. I wish I didn't know these words, what they mean, but I think everyone who's lived in the Netherlands for some time know these words, unfortunately. And we've been silent for so long. I'd like to share a story that the other day my friend, she got harassed in a swimming pool by some teenagers. They called her konnichiwa at first. She didn't answer. And then they asked her for some contact numbers. She refused. Then they just said some sexual harassment things to her. And there came a black family in the locker room. They stopped because they feared. They didn't say anything until that black family left, and they said the N-word to my friend, who is a Chinese. It was really funny. That was just an interesting phenomenon, because those teenagers, they dare not to say N-word to that black family, but they say N-word to a Chinese girl. I wonder how this phenomenon come from, because they are just teenagers, but everyone knows teenagers are the, pain in the ass. That's why I think it's a good thing to start, the real education in the books, not with Chinese tourists who blocking the footpath or something, because that starts bullying. That gives the teenager the wrong impression. This is the least we can do. We've been silent for so long. Thank you. Yes, of course. Hey, I'm back. I want to say something more to make up to the, have some additional tags, additional things to other people say. So people always say Asians are silent. Why Asians are so silent when they face bullying, racism, and never say something? The problem behind is every time when we try to fight back, every time when we try to protect our own rights, nobody cares about that. What they should question is not why Asian is silent, but the problem inside of their structure. Why they don't give a fuck about the discrimination against Asian community. This is a fucking problem behind it. This is the essence. And yeah, here's a sound of applause. Thank you. And yesterday I read a book called White Innocence. And it's written by a sociologist, a Dutch sociologist named Gloria. She said, she points out something in the book. She said, Dutch society maintains a self-image of being progressive, tolerant, and post-racial, while in reality, it continues to reproduce colonial, white-centered structure. And this is a problem behind it. And I highly recommend this book to the people around here. It's a really nice book to read about. Yeah. And yeah, so next time, if some people say, why Asians are so silent, we should question back. Why your structure, why your society framework doesn't care about Asian voice?
And this is a fucking problem. 谢谢，我相信你会说普通话了，对吧？我会说。哎，对，你看，会说，你看多好啊，对吧？今天呢，我们呢在这里呢，刚才下了雨了哦，我们这样还有这么多人留在这里，非常感谢，因为有你们的存在，有你们的在这里的话，也是代表我们亚裔啊在这里发出的声音。那接下来我们的节目呢还会继续下去的，所以呢，在这里的话，我想呢就是邀请呢，我们再说一下那个 statement， 那个刚才那个对口号，你给我拿一下好吧？因为我不是全部东西能记得住哦。就是我相信我跟大家念一下我们的 statement， 好不好？我们在这里说一下啊，这个Ik wil graag even wat voorlezen. En ik doe even in het Nederlands, ja. 我用荷兰语说一下好不好？大家我相信能听得懂荷兰语吧？Engels? Ja, maar mijn Engels is niet zo goed hè. Nederlands en Chinees. Ja, ik moet even voorlezen wat hier staat hè. Er is een publieke verklaring. En ik zeg ook al, ik kan niet alles uit mijn hoofd leren. Dus, het is gisteren geschreven door de organisatie en ik doe het even in het Nederlands. Het is een publieke verklaring die hier ontstaat en ook net weggegeven bij mensen, die hebben ook zelf kunnen lezen, maar ik wil het graag nog even voorlezen. Wij zwijgen niet. Wij verzetten ons tegen anti-Aziatische discriminatie en verdedigen waardigheid en gelijkheid. Hier staat ook duidelijk aangegeven, geachte medebewoners. Mensen die hier wonen. Beleidmakers, die zitten hier in de gemeente. Dat zijn beleidmakers. Betrokkenen, wie zijn dat allemaal? Die aan het overleg hebben gezeten. Zoals u die ook op het internet bekend is, aan BBO's. Hier staat het 2025. Amsterdam viert 750 jaar bestaan. Hoewel dit een moment had moeten zijn om diversiteit, inclusiviteit van de stad te vieren, moeten wij het spijtig vaststellen dat het door de gemeente verspreid kinderboek Mijn Jarige Stad, bedoeld als cadeau voor alle kinderen van groep 5 tot en met 8. Een volgende passage bevat: Ni hao, Chinese toeristen blokkeren het fietspad. Om ze te ontwijken ga je terug naar vakje 39. Deze zin staat op pagina 31 van het boek en is een schoolvoorbeeld van de racistische discriminatie. Wij benoemen hier een deel van de vele problemen die deze uitspraak zich meebrengen. 1. Misbruik van de taal en de stereotyperingen. Deze zin opent met ni hao. Een begroeting die op zich vriendelijk is. Dat klinkt ook zo, hè, vriendelijk, ni hao. Echter, in Nederland wordt de begroeting als ni hao, Chinees of konnichiwa, Japans, regelmatig gebruikt om mensen met een Oost-Aziatisch uiterlijk te bespotten. Het koppelen van deze begroeting aan de stereotypen en een kleinerend beeldmateriaal is niet alleen een respectloos misbruik van de Chinese taal, maar ook onmenselijke van Aziaten en een expliciete vorm van de discriminatie op grond van ras. De tweede, schadelijke stereotypen en gedragsaanwijzingen. De bewering, Chinese toeristen blokkeren het fietspad. En de instructie om ze te ontwijken. Bevestigt schadelijke stereotypen over de specifieke groep aan planten of onbewust voorbeelden tegen mensen van de Chinese en de brede Aziatische afkomst in de gedachten van de kinderen. Deze oproep om hen te ontwijken geeft de impliciete boodschap aan dat Aziatische mensen een hindernis zijn en in openbare orde verstoren en dat kinderen hen naar het betere kunnen leiden. De handeling van deze teruggaan koppelt het tegen
De handeling van het teruggaan koppelt het tegenkomen van Aziatische mensen aan tegenslag of achteruitgang, wat een negatieve beelding verband creëren met de specifieke etnische groepen. 3. Historisch te benaderen aan de kwetsende verwijzingen. De opdracht om zo terug te gaan naar vakje 39 is geen toeval. Het verwijst naar de schandelijke incident uit 2013 waarbij een Nederlandse tv-jury een Chinees deelnemer racistisch belachelijk maakte met verwijzing naar menu 39. En een denigrerende imitatie van het woord supplies. Ik zeg even surprise, maar supplies noemt hij dan. Hierna werd het 39 tijdelijk een scheldwoord gericht tegen Aziatische Nederlanders. Het gebruik van dit specifieke nummer als een straf in het spel waar je heen wordt gestuurd omdat je Chinese toeristen tegenkomt. Het versterkt de discriminerende lading aanzienlijk. Het maakt dit kinderboek tot het dragen van de racistische vooroordelen. Het is ronduit schokkend dat een kinderboek met racistische stereotyperingen officieel werd goedgekeurd door de Stichting Samenwerkingsverband van de Amsterdamse basisscholen BBO en vervolgens aan de tienduizenden basisschoolkinderen werd verspreid. 10.000, 60.000. Deze uitlatingen zijn geen incident, maar een symptoom van de bredere realiteit. Aziatische Nederlanders worden structureel geconfronteerd met uitsluitingen, spot en geweld, puur op basis van uiterlijk, taal en stereotyperingen. Zeggen, ik had eigenlijk een leesbril nodig, maar ik vind het prima wat ik daarvoor heb gelezen. Wat hier en als een onschuldige grapje in een kinderspel wordt gepresenteerd, is werkelijkheid een normalisering van het racisme. Het legitimeert de systemische vooroordelen onder het mom van het spelsheid. En beïnvloedt kinderen ongemerkt met schadelijke denkbeelden. Wij accepteren dit niet. En wij accepteren ook geen vrijblijvend excuus als het niet zo bedoeld of onbedoelde kwestie. Zulke reacties ontkennen het probleem en getuigen van een ernstig gebrek aan de verantwoordelijkheid. Als leden van de Aziatische Nederlandse gemeenschap organiseren we vandaag deze bijeenkomst om onze onverkorte eisen krachten bij te stellen. 1. We eisen dat uitgeverij, Pavlov en de gemeente Amsterdam onmiddellijk alle exemplaren van het boek terugtrekken. 2. We eisen een formele openbare een excuus van uitgeverij Pavlov en BBO en de gemeente Amsterdam en de burgemeester van Amsterdam en Aziatische gemeenschap. Ze moeten erkennen dat de inhoud van mijn jaren stad schadelijk, racistisch, stereotypen of de Chinese en Aziatische mensen bevatten. Dat dit ergste fout was en dat deze inhoud ongeacht de intentie de Chinese en Aziatische gemeenschap heeft gekwetst en het racisme in de hand heeft gewerkt. Deze partijen nemen de volle verantwoordelijkheid op zich. Trek het boek onmiddellijk in, ga actief in een betekenisvolle dialoog met de Aziatische gemeenschap en zorg ervoor dat mechanismen tegen anti-Aziatisch racisme worden ingebouwd in hun organisatie en werkprocessen. 3. We eisen dat de gemeente Amsterdam een gelijkwaardige dialoog aangaat met de Aziatische gemeenschap om een lange termijn structurele op te zetten om de structurele discriminatie waar Aziatische Nederlanders mee te maken krijgen gezamenlijk aan te pakken en verbeteren. Wij benadrukken dat dit een vreedzaam, legitiem en ordentelijke uiting is van onze gezamenlijke zorg. We zijn hier niet om verdeeldheid te zaaien, maar om ons fundamentele recht op waardigheid en respect op te eisen. We wijzen haat af en ook stilzwijgen. Op deze grond, die wij ook als thuis beschouwen, staan wij, zij en zij, met iedereen die streeft naar gelijkheid en menselijke waardigheid. We geloven dat alleen door problemen rechtstreeks onder ogen te zien we echte vooruitgang kunnen boeken. We hopen dat deze actie een stap is richting de confronterende Aziatisch racisme in de Nederlandse samenleving en richting een gezamenlijke, inclusieve en rechtvaardige toekomst. We zijn niet stil. Wij komen nu in actie. Je kunt ook zien dat wij hier staan vandaag. En ik wil heel graag ook de Chinees laten uitspreken. Is er iemand die Chinees kan voorlezen aan de mensen? Want mijn Chinees is ook niet geweldig. Wij. Nee, die geest niet. Doe maar. 中文版的呢？演讲。
啊，你在那里啊？中国法中央党，先跟他们说一下嘛，这3个证书，这3个是啊，好的好的，因为这个3个是 statement， 我们要读出来了，大家要知道我们要求是什么，知道吗？是吧？这是3个。Please forward to the major! Stop discrimination! I know you are inside. Please listen us. I know you are inside. I see your colleague walks by. Please listen us. Don't ignore. 好的，那接下来我们读一下我来为大家读一下我们组织者我们昨天刚刚完成起草的这个我们的3个诉求。首先就是我们要求 Pavlov 出版社以及阿姆斯特丹政府立即撤回全部书籍。所以说我们看到他们已经有发声，说他们要用一个 sticker。去纠正这个错误，我们觉得这个是会变成另外一个笑话，所以我们的诉求是撤回全部书籍 ，record the books，record the books，record the books。接下来我们的第2个诉求是，我们要求 Pavlov 出版社、BBO、阿姆斯特丹市政厅、阿姆斯特丹市长就歧视内容向亚裔社群正式道歉。而且我们要求的道歉版本不是说我们本意是好的，但是对你们造成了伤害，而是要明确的承认这个是他们犯的错误。我们需要的道歉版本是，这本书里面的内容包含对华人以及亚裔有害的种族刻板印象，这是极其错误的。无论其初衷如何，这些内容都对华人以及亚裔群体造成了伤害，并且助长了种族主义。以上各方将承担全部责任，立即召回该书，积极与亚裔社群开展有意义的对话，并且确保在其组织架构和工作流程中建立起反亚裔种族主义的歧视机制。第3 Apologize! We want apology! We want apology! 谢谢大家。那么我们的第3个诉求是，我们要求阿姆斯特丹市政府与亚裔社区开展平等的对话，建立长期机制，并且共同应对改善亚裔在荷兰面临的结构性歧视问题。Long-term mechanism. Long-term mechanism. Talk to us. 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 好的，谢谢大家。所以说，我们相信今天我们的集会只是我们华人、我们亚裔社区的一小步。但是是我们在争取平权运动的路上的一大步，所以谢谢大家今天在这里和我们一起发出这样的声音。我们为你们而感到骄傲，然后我们也应该为我们自己的亚裔身份而感到骄傲。We are proud of our Asians. We are proud of our Asians. We are proud of our Asians. 好的，谢谢大家。下面有英文版的吗？好的。Stop
And I came to this country with nothing, with no friends, no family, but 2 suitcases that are big enough to put myself inside. And 9 years has passed. What that 9 years looks like to me. On the negative side, the space has not been larger since then. For my group, well, discrimination exists. I have teenagers throwing snowballs to me in winter from my back. I have store assistants giving me an eye roll for asking simple questions. And I have managers who shouting at me and telling me this is a democratic country and I'm a democratic leader. I say, what do you mean? Why do you ask? Do you ask for that because I'm a Chinese? Is that what you mean? And is that the implication behind it? Microaggression exists everywhere as well. As a Chinese, as someone who came here so young and stayed for almost 10 years, I know well enough when someone is ready to hear me and someone who is not. They treat you like they are never ready to hear you. They never think we, as a Chinese, as an Asian, as someone who is so small, so Asian, and so female, could have spoken something that is important enough for them, and they could also benefit from that. They are never ready. Why? Since hundreds of years ago, they've been treating us like monkeys in those boats, traveled across the Pacific Ocean, the Indian Ocean, the everywhere, the slaves, the simple help hands in those restaurants. But we are not all restaurant owners. So no one, well, my friends told me I've luckily made a lot of friendly Dutch friends as well. And they've told me, well, not everyone is racist, they're also good people. Yes, I say, thank you, that's nice to know. But as a female, just like when there is one perpetrator, I feel there's perpetrator everywhere at night. And that night and every night feels like a perpetrator everywhere for me. And as an Asian, at least there's one racist. That city feels like a racist city to me. No one is free until everyone is free. Everywhere is racist until there is no racist. So racism has to be eliminated. Why do I know this? How have I built all the liberalism, all the good values? Thanks to the 9 years. Whoever I was, whoever I am, I finished the study in economics. I know how to give equity to everyone because everyone deserves their equity. I've helped organizations under HR in diversity, equity, and inclusion. While being a pioneer there, I've also joined all the protests in the past 9 years. And nicely, I've also dated a girl for the first time in my life. And that is the greatness of the city. It has a lot to offer. I know it. It has everywhere, so beautiful. I've lived everywhere in the city. I've biked everywhere in the city. I've moved everywhere in the city. So have you.
I volunteered for young and for old and all for the city. And everywhere was so beautiful. And that's why people of other countries, including my very country, came to this city. They came for love. They came for the love for the beautiful canal house, for the beautiful parks, and for love. Also for its openness. But the love did not deserve hatred and discrimination. The love never deserved discrimination and hatred. They don't deserve this. No one deserves this. Yes. For all 9 years I've lived in this country, I've built my career that helps not only for this city, but for many cities, many places in the world. And I've bought my own house, my own home, and I live there, and I pay tax every month. Those taxes are used to keep the streets clean, but that tax can never be used to publish books that hate me. You got to speak a film for you. Why? Why? To judge? Why can't we publish books for kids that promote hatred and discrimination? What rules? You cannot burn the books. You cannot curse somebody. The discrimination for You want to kids curse something? is killing No, but I can for just, future. you know, when it's going out of flow, then I Speak Dutch. Thank you. I can speak English. 好的，我觉得现在是一个非常好的 timing， 因为天气晴了。然后please everyone, let's get together and we take a photo of us. Yeah. Let's get together. Let's get together. Like how we get together in fighting for our rights. Tighter, tighter, tighter. A little bit move backward. 我这太近了，太近了。我们可以往后退稍微那么一点点。去中间站着，没事。我进去。我蹲下来可以吗？哎呦，你站这里吗？哎，对，你又开船了，要广角。 3, 2, 1. Stop Asian hate! 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 很好了。 今天呢，我们的这个时间呢，还没有走啊，还没有好啊，对吧？对吧？所以说呢，今天我们这个时间呢也非常好，我觉得。本来说写的6点钟，组织呢应该刚才也说了一下啊，因为呢，我们呢接下来之后呢，我们3个诉求呢，K 爸，我还是觉得你这个3个诉求再给大家念一下，因为这个必须要是非常重要。大家今天来到这里，就是一定要知道这3个诉求到底
他们能不能达得到？是不是？达不到，我们会继续。等我们达到了，我们才会说 OK， 我刚才说是 OK 啊，没有说完全可以哦。所以说，我还希望你把这个3个诉求再说一下，大家牢牢记住。今天我们来的目的就是 this statement we will make it, but we will never stop it. OK， 你来念一下。中文念一下。好的。我们的3个诉求，第一，英语有没有？有的有，英语念一下。英文的。好，英文的，直接念英文吧。好的，我直接英文吧，中文念了，对吧？英文的，对。Yes, sure. Okay. So our 3 demands for this rally, for this event. The first is completely recall all the books. Recall all the books. Recall all the books. Recall all the books. And our second demand is we need a formal, official apology, and it shouldn't be something like we have a good intention. May you apologize. May you apologize. May you apologize. We need apology. It must be an official, formal, and very explicit apology to admit that this is their fault. This is their fault. This is their fault. This is their fault. And the third demand is that we want the government to cooperate with Asian community to build a long-term mechanism to prevent this from happening again. We want long-term mechanism. Long-term mechanism. Improvement. Improvement. Education. 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 Cultural awareness. Cultural awareness. Cultural awareness. Respect. Respect. Nederland moet voor iedereen een thuis zijn, vooral voor de Aziatische community en ook de Chinezen. Yes. 同样是属于大家的，也是属于亚裔的。亚裔，wat zeg je nou dan? Ook voor de meeste voor de Chinezen of Chinese Aziaten of Aziatische Chinezen. Zeg het nog een keer, kom even hier naar voren toe dan. Ja, laat even luid uitspreken. Hier, kom op. Wat wil je zeggen? Nederland moet een thuis zijn voor iedereen, vooral de Nederlandse Chinezen. Ik moet zeggen als Nederlander, ik voel me niet eens thuis in mijn eigen land, omdat hier vooral gediscrimineerd wordt. En daarom sta ik hier ook voor jullie. Nederland is thuis voor iedereen! Super dat je dat uitspreekt, joh. Echt geweldig, joh. Nou, je ziet het, hè. Of gewoon iemand van de straat die zegt, die komt hier langs, die zegt, ja, Nederland is ons land en Nederland is ons thuisland. 所以呢，今天呢，我在这里呢，告诉大家，接下来呢，我希望大家呢，好好记住，这个国家是属于我们的。记住今天最后一句话，告诉大家，你买了一样东西，你已经交了税了。今天你站在这里的地方，你看得到了吗？是你给钱的，是你给钱的，你是不是有权利发声？如果是你给钱的，是吧？那国家是不是你建立的？是，因为你是帮忙建立这个国家，对不对？所以在这里，大家永远记住，这个国家是属于你的。无论你来到这里，你待了3天也好，待了3个月也好，3年也好，30年也好，无所谓，因为你只要买一杯咖啡喝了，你是交了税的。那这个税去到哪里呢？就是你所在的地上面。这个庄头，这个地是由你的钱来建的，这个他们铺的，对吧？对不对？一定要，我们这里这个国家是，但是我们发出了声音。接下来，我个人真的非常希望，作为年轻的一代哦，一定要来慢慢来，不要急，因为年轻的一代，因为这个国家是属于你们的，以后年轻的一代一定要站出来，发出声音，真的，
我曾经给我自己说过，我出来的时候真的是身边没有什么人，但今天这么多人站在这里，我给组织说好，只要你们继续下去，我刘成个人的名义在这里啊，刘成说出来，我说的话是算数的，肯定会支持你们到底。只要你们敢站出来，我在这里荷兰长大，对不对？我刚才也说了，我苦练中文，为什么呀？为什么苦练中文呢？语言，华人有一句话啊，语言是武器啊，你知道吗？多一个语言是一个武器啊。所以说，在这里的话，你们在这里以后给孩子一定要说到，一定要说中文，一定要不能忘记它，因为全球说中文的人非常很多。Ik zou even een kleine samenvatting maken wat ik net heb gezegd. Ik zeg net, maakt niet uit hoe lang jullie in Nederland zijn. 3 dagen, 30 dagen, 3 jaar of 30 jaar. Zodra je een kopje koffie koopt, heb je belasting betaald. Met het belastinggeld wat jullie hebben gedaan, is hebben ze hier de stenen neergelegd. Waar jullie nu op staan, hebben jullie meebetaald. Straks als je op de weg gaat, heb je er meebetaald. De gebouwen hier, heb je er meebetaald. Dat is toch jullie land? Dat is toch zo? Maar maak daar gebruik van. Doe dat ook. Jullie rechten. Jullie zijn hier. En dat is wat wij ook heel graag willen zien als Aziaten. Waarom? Dat hoort hierbij. Wij zijn van het onderdeel van deze samenleving. Wat wij willen is een stem laten horen. Niet alleen stem laten horen, maar ook verder gaan. Verder gaan is dat wij steeds meer beschouwen. Nederland is ons land. En wij doen alles voor om ons... Maakt niet uit wat voor etnische achtergrond hebben of identiteit, achtergrond. Maakt helemaal niet uit. Je moet Nederland als beginnend beschouwen als jullie land. En daarna gaan we pas verder kijken. En ik heb net ook tegen de organisatie gezegd, zolang jullie blijven doorgaan. En ik zal op persoonlijke titel jullie ondersteunen. Van alle kanten. Ik zal me inzetten voor de organisatie. En tevens ook voor jullie. Dankjewel allemaal voor jullie aanwezigheid. Dankjewel. 你过来再点，就因为你是代表组织的，你还说话。Hello everyone, I know you can also call me Yuno because I'm currently a master's student in University of Amsterdam, and unfortunately, Mr. Hans, the publisher of the poisoned books for children, and he even graduated as the same faculty as me, and which makes me feel very uncomfortable and being insulted about that, and which makes currently I'm studying the same faculty as a racist. And what I wanna say at last is because, like, for humanities students, learning things related to racism, like those humanity theories, we all need to learn that. And Mr. Hans, who graduated from University of Amsterdam Humanity faculties, he fucking know everything about that. He knows that's part of the structural racism. So we don't think that they can reply us, oh, we don't want to hurt everyone. We are not intentionally say that. We don't want to hurt you. This is not discrimination. We just feel sorry. Shame on him! 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 Yeah, I just want to say, like, they know everything as the structural racism, what they talked about, and also something related to my personal experience. It's like last year when I was in Rotterdam, when I was still studying the University of Rotterdam, Erasmus University Rotterdam, and after came back from Landhof for a music festival, and when I was in Rotterdam Central, and there is a drunk Dutchman who was approaching me, and he was asking, how much? And actually at first I didn't realize what does he mean. I thought maybe he recognized me as a taxi driver or something like that. But afterwards he was saying like 50 euros. And then I fucking know what happened, and he just recognized me as a hooker. That's very disgusting, and that's totally a discrimination for Asian girls, just as the other girls mentioned about that. Also shame on him. But the thing is, at that time it was quite late, and I was also waiting for my own taxi, and I'm quite scared about that. So at that time I didn't reply him anything, and I just left. But the thing is, at that time, if like today, I knew there is a very strong community, the Chinese community, the Asian community behind me, and definitely I will report him, and I will just
say something against him, but now I know. So I mean, in the future, just all girls and all the Asians, we need to be more brave. And now I just feel it's a big shame that I didn't report him, or I didn't recognize, or I didn't say that to record. yourself. Yeah, You're brave enough. yeah, You're that's brave something we need to enough. say, all of us. Yeah, thank you. Yeah, and also this third experience, it's just my current partner, my boyfriend is also Dutch. Just like today I saw there are some other white guys here. I don't know if you're supporting for the anti-racism protest or you're just supporting your partner, but definitely thanks to all of you for coming here. But the thing is, last year my partner's, his sister who has a Down syndrome, and when we were talking about this disease, and definitely I feel quite sorry for his sister, but he was saying like, oh, the Down syndrome's face, it looks a bit like Asians. And at that time I froze about what he was talking about. I know he's my boyfriend, I know he is respecting me, but this is the word he unconsciously was talking about. That's what makes this structural racism, it's deep-rooted in the Dutch society. That's today what we are fighting against for. That's why today I feel like, though I didn't have any preparation, but I think I need to say something as the alumni of the racist. Which makes me feel very, very angry about this case, which means the structural racism is still continuing, it's still happening. Even though nowadays, maybe he told me those students, those kids from the kindergarten, they stopped saying "hanky panky Shanghai" and doing the discrimination gesture, but still, it continues in another way. It's even deep-rooted in the book for children, for most of those primary students in Amsterdam, which makes us feel more horrible. So which means those deep-rooted racism need to be stopped. That's why today we're gathering here. And last but not least, I want to say something in Chinese to all of you guys. 在去年那个鹿特丹的夜晚，我没有敢于站出来反抗那名喝得醉醺醺的荷兰男子。但如果之后我再次遇到这种情况，我知道我背后有强大的同胞们，有这样的一个群体，我相信下一次的我会更加勇敢，我会勇敢的对所有歧视说不。谢谢大家。这边有一句话说得非常好，能把这个声音能说出来。Ik ben heel trots wat zij net heeft verteld. Gewoon de ervaring wat zij hebben ervaren. En dat is een openbaar wat ze heeft gezegd. Daar zijn we heel blij mee. En daar willen wij meer horen. Echt, dankjewel. 谢谢你，今天把你的故事说出来，给大家分享。你放心，有组织在，有他们在，我相信下次有更多人支持你，支持大家，肯定的。谢谢大家。另外，今天呢差不多了，我觉得呢现在也5点半了。我们的这个 program 呢也到6点钟，所以刚才呢把3点的诉求呢也说得非常清楚了。这个诉求达不到，请过来一下。首先这个本来是 KY 的，他是 moderator， 但是我今天我把你的话筒接过来说一下。那我们大家来改一下这个组织，好不好？好不好？我们组织上来。来，大家有参与过？来，上来。没有他们，也没有我们今天站在这里，真的。谢完组织，谢一下警察。对，我们的礼貌。我相信除了他们，在这里还有其他的志愿者在努力过，今天他不在，所以说我在这里代表。他们也是感谢你。他们虽然今天不在，我相信参与的很多人参与过，所以在这里呢，大家就不客气了，我觉得。那另外呢，我今天呢也是，我们感谢我们今天的警察，他是华人警察，是吧？刚才你提的也非常好，是华人警察。好，Thank you so much for the police officer today to getting us to support us to keep us safe. 过去，来说一下。Thank you so much for the police officer today, to standing us, to together with us. I'm not sure how you think about it, but thank you so much to keep our safe. We're not the Chows, we don't want the troubles, but they are making troubles for us. Thank you. Thank you so much. Thank you. Can we give some encouragement for the police officer?
说一句的嘛？那你来发声音吧。大家好，我是 Carol A， 我是在我们志愿者群里，就是在努力联系我们当地的媒体，然后我差不多联系了20多家这个媒体。Thank you。对，谢谢大家支持。然后呢，我们的 Head Parole 非常的重视我们，他已经2篇文章已经写出来了，然后他也选了这个那个荷兰先生，就是对，党方先生他的观点是非常支持我们的，所以 Head Parole 报纸愿意登这个，他也暗示他是支持我们的，其实他没有站在中立的立场。然后呢，我这个想给大家展示的是，我说我们其他的这个群里昨天志愿者的讨论就是受这个启发，说这个贴纸的这个方案，贴纸的方案我们肯定是不接受，为什么呢？因为这个是一个创口贴，贴纸就像这创口贴一样贴在这个我们的亚裔孩子的心灵上，贴在我们的心灵上，我们的心灵还在流血，我们受伤了，我们需要这个本质性的这个改变，我们需要跟这个荷兰的市政府，阿姆斯特丹市政府，我们要跟这个学校对话，我们要跟这个这边的当地的这个父母对话，我们要跟荷兰社会对话，我们需要这个从各个层次方面的这个怎么说，就是这个真正的改变，然后要倾听我们华人的声音，而且我们在这里发声。我昨天给这个我们20家媒体发的这个press release， 就是我有用大家我们的这个声明，然后呢我也写得很清楚，就是我们是不接受这个贴纸的方案，还有就是我们不止在这里进行这个反亚裔就是反亚裔歧视的这个抗议的活动，我们更是在这里和平的，就是给大家一个。我们希望跟荷兰社会、跟阿姆斯特丹社会和这边当地社会一个非常的一个很好的一个机会，可以打开这个说话的这个平台。然后呢，我们要 open talks and we'll speak up for ourselves. Sorry, I talk about Chinese, but I'm going to switch a little bit now because we also see other Dutch supporters here. So I was saying that we do not agree the sticker solution, and we are here not only for Asian kids, not only for Chinese kids. We are also here for Dutch kids, for the Dutch society, because we see that something is really wrong in the system, and the kids, no matter Asian kids, no matter Dutch kids, everybody deserves better work, better education, and they should grow up without the polluted ideas about racism and discrimination. So, and you can feel free to make a photo of the sticker I made. It gave me inspiration, and we just want to speak out that we don't agree with the sticker solutions, and we want to have more meetings with the mayor, and we want more serious solutions. And like yesterday, I told Head Parole that half an hour is not enough with the mayor and the schools, and with the teachers, and with the BBO, and with the publisher. We look for better solutions, and we ask them to think deeper, think harder, what went wrong and what can we do, and how can we have a better world here. And yesterday I was also using in the group like the song from Michael Jackson, Heal the World. We can do better, and we can heal the world together. When we are united together, Asian people, Chinese people, all the people, and also with Dutch people, and all the people from Europe, and from America, from all around the world, we are better, we are stronger. Also today, I would like to tell everybody, I also get people reach out to me from Germany. They're from the Asian Voice, Europe. They are also very supportive with our activity, even though they're not here in person, but they reach out, they want to talk to the media. There are so many people are very, very, very interested in our activities. And some people are American, some people are in Asia. So we are not alone. We have a lot of supporters, and also we get a lot of support from the Dutch society. So what we are doing is great, and we are proud of ourselves, and we are proud being Asian. Thank you so much. 非常感谢你发这个。Sorry, I didn't make speech, so it just come from my heart. So. Yeah, 我没有写稿啊，就是临时说的，谢谢大家。非常好了，很临时把这个感觉说出来，你非常。那他的非常写的非常漏洞非常清楚啊，这 you see that. Wat we kunnen zien, wat de pleister op staat, weet je, het maakt niet meer goed, maar we kunnen goed maken, maar dan moeten we volgende stap gaan ondernemen. 你的意思就是说，一个贴纸远远这个伤口受伤了，对吧？对。You know, dat is ook de wond. Dit maak je niet zomaar beter met een pleister. Stickers won't heal. daarom。还有说，
sorry， 还有我们昨天就我们在志愿者有2位志愿者，就是 we have volunteers in the WhatsApp group who made the cartoon. It's really great. That's also giving me inspiration for this. So thank you so much for doing all the work together. There are a lot of people staying here though. 你可以再说一下。我都没有准备好。不用准备，不用准备。And I want to thank all the volunteers in the group because I didn't meet them in person, but everybody is working hard in the group. Some people work till 2 a.m. Also, some days I really have to email and I have to do a lot of things to contact media. So it's a lot of work, and we are very, very proud of ourselves being here, and we are proud that you guys are here and support us. We believe that when we speak out, even it's a beginning, it will be a great start. And it's a long journey to go, but we will never give up. Anything else on? Yeah, please. I have a few last things I want to say. I'm actually quite surprised by some Dutch people, or let's say white face standing here. The doctor told me, you are here not only supporting us or supporting Asia. You can be discriminated by you're too tall, like a giraffe. You can be too small, like me. They call me potato. Anything they can make jokes. You have some spots on your face, they can say something. You have a glass, they say, oh, you are a glass guy. Anything, they can make jokes or discrimination. You can be discriminated by any reason they want to do. So you are supporting us not just for us. You're also supporting yourself. Thank you so much. I see elder 长辈, elder ladies, and they are here. No matter how tired they are, and I see young kids. My son really want to be here, 10 years old. He calling me, he asked me, Mom, can you take photos? He wanted with us. The only reason is for the safety, so his heart is standing here, supporting all of us. 非常感谢，非常感谢。刚才对吧？上来一下，来，我们上来一下，我们大家要感谢一下，对不对？我们必须要感谢大家。刚才对，在这里呢，组织呢，过来，这个必须要的，大家都感谢你们了。现在是你们感谢他们了，对不对？对，感谢大家今天能来。Organisatie staat hier. Zij willen jullie allemaal bedanken voor jullie komst. En dat is ook het begin pas. Het is nog geen einde. Weet ik zeker. Het gaat om de statement. De statement moet waargemaakt worden. En daar gaan wij voor zorgen. En daar gaan zij ook voor zorgen. Ja? Dus hierbij, de organisatoren. So at the very first beginning of this, like the organizing stuff, we were actually quite uncertain about the result of this event. The initial purpose for us to start organizing such a rally was like actually our organizers, most of us, we've experienced the same things that you have experienced before. So we wanted to and also we felt that mostly many people said earlier today, Asian people are used to being silent, but being silent is not a good way to solve the problem. And I believe that from this very first step, we can start to become noisier. We can let them hear us. Yeah. Yes. Be braver, be noisier, and make our voice loud. Like this is our purpose, and we really want to thank you for being here. I think it goes really well today. Many stories are shared, and we were also touched. So let's keep doing this, okay? Yeah! Thank you for everyone to be here. Your presence is a power. It's a power to let us to be heard. And I see many creative slogans, banners among us, and I think that's
very nice. Thank you all. I really want to say Thank you all for being here. It is a great encouragement for not only our volunteers but also the whole Asian community. Appreciate your presenting here. Okay, everybody. I think most of you feel the same as me because I was upside when reading this, and I think it's when the joke teller has to emphasize it's a joke, it's not humor anymore. When the game or chess maker saying that if they are not intended, they are not a game anymore. So, I mean, fortunately, Netherlands is one of the few countries who can solve this, who can revert this. And Amsterdam is one of the few cities who can revert this, can solve this. So we need to let them know. Just let them know my anger and know your anger. So we are not silent, we are here. Thank you. Discrimination is really hurting, and facing discrimination from kids, from teenagers, are even worse. I think kids are innocent. They learn from what they were taught. So the kids' book, the children's book, are written like this. Then being kids will behave like this. This is not acceptable, and I really thank you. I feel very happy that many of us gathered here today, regardless of the weather, or anything else. But it's very good that we start this first step, and we will keep on fighting. Thank you. For effort to go make sense. Yes. Oh, actually, this is my first time to speak to you from so many people here. This kind of reminds me that back in primary school and high school, middle school, there are school bullies. Although I was not the one people that get bullied directly, or either explicitly or implicitly, but I do feel the cruelness and those meanness from those kind of people. So this happens again. This happens towards, this actually not bully, happens towards all the Asian community. So what I want to say is to fight. Although maybe back to middle school, that's primary school, even those teachers might not be that responsible for solving that problems, but you are on your own. You need to stand on yourself, for yourself, and on your feet to keep fighting and fighting towards to cut down all the bad cycles, the vicious cycles, and to let our next generations to experience the happiness that from our fighting, to gain happiness for them, and keep fighting. That's all I want to say. Keep fighting. Hello everyone, I'm an emergency safe guide today, so I'm firstly I'm very happy no emergency situation to happen. So firstly I thank you to everyone joining our fighting our Asian privileges. So I want to say, please allow me to say Chinese. 在欧洲的话，在欧美的话，我们提倡的是EDI 原则 ，Equality, Inclusion, Diversity。所以我们每个 Asian 每个中国人都应该值得被尊重。但是当今我们在荷兰就受到了这种歧视。我们可以再重温一下，在24年，在美国一个哈佛教授在一个人工智能的会议上讲到了，他了解大多数的中国人是不是非常诚信的，没有接受道德约束。这位教授后面接受了广泛的批评。我想此次的事件跟我们在美国在这个人工智能的会议上发生是一模一样的。
直接提了我们的中国人的名字，然后提了39号，因为我之前也不了解这个39号有什么内容含义，我觉得这是明显的这个歧视的行为，所以我觉得我们应该勇敢的站出来，用这个欧美人的方式来为我们中国人和亚洲人争取我们的权益。我更希望后期我们不要沉默，而是为我们勇敢的发声。另外，我也不希望未来在我们中国的在荷兰出生的孩子受到这样的歧视，我们应该尽早的阻断这种文化的这个歧视这种行为。我希望大家勇敢的站出来，谢谢。I don't have much to share, but I just want our voice to be heard again. So, stop Asian hate! Stop Asian hate! Recall the books! Recall the books! Stop Asian hate! Stop Asian hate! Recall the books! Recall the books! First of all, thank you for coming. I'm also part of the medical teams. So thank you for being so healthy so that we don't have problems. I'm from Taiwan. Another stereotype that quite often associated among or regarding Asian communities is that many people think that all Taiwanese people hate the Chinese. That is just not true. Do not believe that. I'm here as but that's not the point today. The point today is that someone is hurt and we stand with them. No matter who this person is, we stand with them. Whether it's Chinese, it's Japanese, it's Indonesian, or even a Dutch person is insulted and is treated with injustice, we also stand with them. Sure! So thank you, I'm the photographer guy for today. So I want to say something in Chinese. 我想说的是，我代表我个人，我是基督徒。然后之前我想联系华人的教会，让他们帮忙宣传一下，但是他们沉默了。他们可能出于很多原因，他们不想出来表达这个问题。我们不是过于敏感，而是已经形成了那个习惯性的沉默。但是我的信仰教导我们要行公义，好怜悯，存谦卑的心，我们要与神同行。这个出自圣经弥迦书。我就想在这里这是我们华人走出来的一大步，谢谢大家。这也是我作为基督徒的一大步了。I also want to take the chance to share a perspective of myself, because I want to emphasize we are here today not only for our Chinese community, but also for everyone, for the Dutch children, for Dutch people, for international families. This book issue is not only unfair for the Chinese children, but also unfair to the Dutch kids, to the international children, because they have the right to perceive the world through their own eyes. They have the right to come up with their own pictures of the understanding of the world without someone else to put the second-hand color on it. So it's our responsibility to protect all the kids in the world for a better future. Thank you. So first of all, thank you guys for coming here to support. You guys are amazing. I think all of us deserve a cheer first. Yes? And thank you guys again. My name is Joy. I came here last October, so I've been here for a couple of months. Compared to a lot of people here, I'm very new. But since I've been here, I can't count how many times I was treated so differently because of my race. And it's devastating to think anyone who grew up here, little kids, little children, they are facing this every single day in their life. And that is not okay.
And I think this is today what we're doing is amazing, is outstanding, and also it's very progressing. And I think it's time for us to break the stereotype for Chinese people, Asian people, that we're not, being loud and we're not standing up for ourselves. That's not true, because we are standing up for ourselves today, and I think everyone here is important. Thank you, guys. 非常感谢，非常感谢啊！大家都说出了这个声音，我宁愿我多一点时间。Ik had gehoopt om meer tijd te hadden. Kunnen we het gevoel wat jullie hebben gezegd, weet je, dat meer luid uitgesproken kunnen worden. 我真的是想，希望以后我们有更多的时间给大家发出这个声音。在这里呢，我非常感谢有一些我们老华侨、老华人，他呢很早就来到了，他今天我看了有些也走了。 他们到这里呢，也是表示了他们的心意啊。这里有一位也是还是老人家，还是坚持下去了。所以呢，还有呢，我在这里呢，也感谢无论是谁不在这里，他们只要说我们心在这里，已经对我们来说，对组织来说应该是足够了，对吧？那我在这里再次感谢大家。Dank u wel voor jullie komst. En ik persoonlijk vind dat die de stap hebben gemaakt, dat is al een succes. 我刚才说，真的，我们迈出这一步，其实已经成功了，对不对？你来总结一下，好吧？谢谢你。对，我觉得就是其实大家刚刚，我觉得其实大家刚刚已经总结得非常好了，然后就是今天最后我觉得还是感谢吧 ，Thank you very much, because your showing up is very meaningful for the future of our fighting for the equality of Asian community. So let's keep on doing it. 刚才呢，我们这样结束了。等大家走之前呢，能否呢把你们的这个手举的，如果愿意留下来的，摆在这里收集一下，是吧？对，是这个。你来说。谢谢。大家都知道慧潘就是慧女士，她因为她那孩子在家里等她急着先回去了，所以大家如果愿意的话，可以把这个我们的这个poster 就是留在这里，然后她的办公室会收集起来，然后呢后期我们可以做一个展览。然后，如果你想把自己的名字写在上面也可以啊，请大家把名字写上，因为这是你们的创作，我们感到骄傲的。还有呢，我们需要一个志愿者能够把这个纸给收集起来，就是才能运到这个办公室。有没有志愿者愿意做这个事情？我们需要一个志愿者，就是能够把这个 poster 都收起来，这样才能到时候给慧，他会储存在他的办公室，然后有机会的话，他想做一个这个方面的展览，对，这是非常非常有意义的。大家把自己的名字也写到 poster 上面。You can leave your poster here, and Miss Hui-Hui Pan, the office will collect it, and we will make exhibition out of the poster. So this is something very meaningful, and we are very proud of it. And last thing, I just got a message from 85. They really want to know how many people we are here today. So anybody who knows how many people we are here today? I'll make a photo and count. Yeah. So we can connect with each other, and we will get a number, and I will give to 85. So we will be on the news, and we are proud of ourselves, what we are doing, and we should keep doing and never give up. Thank you so much. Thank you. Is there anybody that haven't signed up for the Google form of this rally today? Please, you can come and scan the QR code and sign up so that we know how many people we have here.